Hello everyone and welcome to our webinar on taxation applicable to PPP contracts in Latin America. I'm Marcos Portela Barreto. I'm a consul at Wessing, France, and I will be your host for today's session of the webinar. I'm with Sophie Pignon. She is a partner at Wessing, France. Sophie, do you want to introduce yourself and maybe say some words about our event? Yeah, thank you, Marcos. Hello, everyone. Hola a todos. I'm very happy to introduce this new webinar, which is a new step in our collaboration with ECIJA. So I'm very happy to have this first event with you. I just want to take the opportunity to inform you that after this webinar, we are going to launch a newsletter regarding legal topics in LATAM region. So if you have any ideas or suggestions regarding legal issues, do not hesitate to inform you after this webinar. Thank you, Sophie. So before we dive in, I would like to start by telling you why we choose this topic. And the reason is mostly because taxation is always a hot topic. Taxation regime, of course, is essential for development of PPPs, as taxation is a key driver to profitability and stability for investments. Moreover, this topic remains highly relevant in all the countries, in particular in countries with a large PPP sector. And for instance, in France, a new tax was passed in 2023 on long-distance transport infrastructure, in particular toll concessions and major airport concessions. And of course, as expected, it has generated much discussions and arguments. So we wanted to have this discussion about the situation in LATAM. That being said, I have also some announcements to make. Firstly, our speaker for Mexico, Ricardo Chacon, will not be able to attend today, but he will be with us for the second session of the webinar. So please make sure and make sure to attend and check your calendar, save the date if you want to hear about Ricardo's presentation on the Mexican framework, tax framework applicable to PPP projects. Secondly, I would like to inform you that sadly ECIJA Uruguay will not be joining us today, so we hope we'll have them very soon in a future event. Now, let me introduce today's speakers before we begin. So we are honored to have with us Mr. David Bedoya Goyes for Colombia. He is a partner at ECIJA Colombia. Mr. Marcos Palma is a partner at ECIJA Centro America. He will intervene for Guatemala. Mr. Carlos Gil, partner at ECIJA Centro America. He will intervene for El Salvador. And before we go through the country-specific details, we are pleased to welcome Professor Renaud Bourget. He's a professor in University of Nice-Côte d'Azur, and he will give us an overview of today's topic. I want to mention that Professor Bourget is not with us in the studio today. He's joining us live from Lima in Peru, and he's doing his intervention in Spanish. And for those that are not fluent in Spanish, you will have his talk translated when the webinar will be published on our social media. So, Professor, the camera is yours.
you can provide us with your introduction on our topic of the day. Thank you very much for your presentation and your speech. Y muchas gracias por la palabra. Y me toca presentar en castellano el tema hoy, la fiscalidad aplicable a los contratos de asociación privadas pública y en el caso específico de Colombia, de El Salvador y de Guatemala. En primer lugar, una precisión semántica. Nosotros en Francia hablamos de participación pública-privada, lo que el acrónimo que resulta de esa fórmula es PPP, y en Latinoamérica se habla de APP o bien de asociación pública-privada o bien de alianza, pero siempre es lo mismo. De manera muy general, hay que destacar que el entorno para las APP en Latinoamérica y en el Caribe han evolucionado en los últimos años, en los últimos, digamos, 15 años, a medida que ese mecanismo se ha vuelto más habitual en la región y los países han creado, probado, mejorado y regulaciones, modalidades, condiciones, también agencia de asesoramiento que permiten unas asociaciones más exitosas entre los sectores público y privado. Concretamente, desde hace unos 15 años, las APP están más presentes en el discurso en Latinoamérica y en comparación a lo que podía pasar hace unos 20, 25 años. Y los países que lo van desarrollando lo hacen desde sectores tradicionales, tal cual como el transporte, la energía, el agua, pero también hasta un sector más innovador como la atención médica, el deporte, la justicia. Y no obstante, los entes internacionales, los organismos internacionales han insistido, incluso más bien cuando se ha empezado, sobre la necesidad de garantizar la transparencia y la independencia de las partes durante las negociaciones. Y los organismos internacionales que lo subrayan es como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Y es cierto que en los años 2015 se había registrado unos escándalos de corrupción que afectaban la percepción que podía tener el sector económico y la ciudadanía de estos mecanismos y se llevó a cancelar unos proyectos y de ahí se ha tomado en cuenta de forma exitosa la necesidad de una mayor transparencia y de rendición de cuenta. De hecho, ya desde el 2019, los organismos internacionales que le acabo de nombrar, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, o también the Economic Intelligence Unit, documentaba la mejora que se había registrado en ese sector y especialmente con un indicador más relevante de transparencia y de rendición de cuenta. Sin embargo, todavía hay unos países, y no son los que vamos a examinar hoy, pero hay unos países que todavía se caracterizan por una falta de agencia encargada de evaluar, de fiscalizar el desempeño de los contratos. Y aunque en los últimos años han aumentado y casi se han multiplicado por 2 la cantidad de países que tienen este tipo de ente y fiscalizadores. Mi palabra la voy a organizar entre 2 partes. La primera parte es una parte para recordar un poco el cuadro general de los países que vamos a examinar hoy, de la regulación de las alianzas privadas públicas, y la segunda parte la dedicaré más bien a enfocar la problemática desde la fiscalidad. Y en primer lugar, Colombia. En Colombia, una ley 80 de 1993 estableció un marco para las contrataciones en el sector público y se las aplica a las APP en este país. Y sin embargo, no contaba
con un marco normativo específico. Se aplicaba una normativa para contrataciones, pero no había un marco específico para APP, y eso cambió en el 2012 con una ley específica para promover la participación privada en proyectos de infraestructura, basándose en el principio de que estos proyectos debían generar un valor y dinero propio. Y hubo también otra normativa. En el 2018 el Congreso aprobó una ley para fortalecer aún más el régimen general de contratación pública. Y en particular, en lo que se refiere a las asociaciones privadas públicas, dicha ley del 2018 tiene la intención de aportar certeza sobre el reembolso de las inversiones y los préstamos otorgados a un contratista en el caso de la cancelación del contrato. También fomenta las APP en materia en el sector social y también a nivel regional y local. Y cuenta con un departamento de planificación nacional, que es la agencia de APP en Colombia, y ese ente valida el uso de las APP como mecanismo de contratación para todas las entidades del sector público, brinda soporte técnico y promueve las APP incluso a través del programa de apoyo a la participación privada en infraestructura. Hay una agencia nacional de infraestructura adscrita al Ministerio de Transporte, que gestiona la mayor parte de las APP en Colombia. Es interesante ver que cuando uno se conecta en esa página de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y de una vez hay un cuadro que aparece en la pantalla donde dice: ojo, no coma cuento, en la ANI no pedimos dinero por realizar ningún tipo de solicitudes. Entonces ya se ha tomado en cuenta lo que había surgido en el 2015 y acerca de unos casos de corrupción. Y para terminar, hay una compañía nacional de financiación para el desarrollo, que es el único banco de financiación de proyectos dedicado exclusivamente a financiar proyectos de infraestructura, y últimamente ha colaborado bastante con una serie, y dejaré a los especialistas, al abogado colombiano, exponer, pero últimamente, por ejemplo, he visto que el 23 de octubre del 2024 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha entregado más de 35.6 kilómetros, que incluye la rehabilitación de la vía existente entre Gigante y Garzón en el Huila, y la construcción de la variante de Gigante, que hace parte de la unidad funcional 3. Entonces, hay 3 departamentos que están involucrados, y ya es algo que ya se ha entregado en fecha reciente. El 11 de octubre del 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura también anunció que, por solicitud de 4 empresas interesadas en la APP Ferrea La Dorada Chiringuana, la etapa de presentación de oferta para el proceso de licitación pública prevista para terminar el 14 de noviembre se iba a ampliar hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, y así como su adjudicación se adelantará para el próximo 13 de febrero del 2025. Y se trata de la primera APP en Colombia relacionada con el sector ferroviario del país. Y también el 10 de octubre se anunciaba un compromiso pactado para iniciar la elaboración de los estudios para la construcción de la segunda calzada entre Catembuco y Pasto. Pues, y ahora bien, en Salvador hay también una ley especial sobre asociaciones público-privadas que se ha aprobado en el 2013, pero hasta fecha reciente, y durante unos 9 años, no se había implementado ningún proyecto de APP dentro de ese marco y regulado por la ley especial del 2003.
y la ley fue enmendada en el 2014, en el 2017, y la reforma del 2017 permite montar APP en sectores de salud, de educación, de seguridad pública y de agua, que antes era prohibida. La ley y sus textos secundarios han también articulado dos instituciones, una que es el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, que es una agencia gubernamental encargada de promover y estructurar las APP, y un organismo de supervisión técnico para proyectos de APP, que se lo llama el organismo fiscalizador de asocios público-privado, supervisa las APP en sectores sin un ente regulador sectorial específico. Y entonces se ha aplicado porque en julio del 2021 se lanzó el primer proyecto de asociación público-privada para aumentar y poner más eficiente la capacidad y operaciones en el terminal aérea de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar, Arnulfo Romero y Gualdames. Entonces, ya fue un proyecto que constaba de 2 fases, y entonces el 25 de febrero del 2023, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador, que se llama CEPA, inició los trabajos de mejoras de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y también la APP en Guatemala, que es el tercer país, había una ley de alianzas para el desarrollo de la infraestructura económica que se publicó en el 2010, y entonces, aunque había esa ley, los contratos a largo plazo para la prestación de servicio bajo la modalidad de concesiones de servicios públicos se otorgan en virtud de la ley de contratación pública. Esa ley del Estado ha llevado a la conclusión de unos más 20 proyectos en sectores de transporte, de energía, de agua, de saneamiento, de educación, de salud, de desarrollo rural, así como un proyecto para construir una red de transmisión eléctrica en el 2009 de más 800 kilómetros. Estos proyectos llevaron a la consolidación de la experiencia y buena práctica y dio lugar a un marco regulatorio único. Y ese marco es nuevo y las instituciones no están tan al corriente como para manejarlo. La Ley de Alianza para el Desarrollo de la Infraestructura Económica del 2010 y su reglamento establecieron el marco jurídico de las APP en Guatemala. Ha creado una Agencia Nacional de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica, y como la institución que la ley lo presenta como la institución especializada encargada de promover, de licitar, de contratar, de supervisar, de brindar apoyo técnico para los contratos de APP. Y tras la aprobación del Congreso, la ANADIE puede financiar estudios de preinversión a través de su fondo privado, y durante los años 2017-18 la ANADIE estructuró y comenzó el proceso de adjudicación de un proyecto de autopista entre Escuintla y Puerto Quetzal. Se aprobó después en el Congreso y ese proyecto está en la actualidad en fase de construcción. Pero hay muchos otros proyectos que, por ejemplo, el Centro Administrativo del Estado en Ciudad de Guatemala está en proceso de actualización de estudio de estructuración para proceso de precalificación. Hay el metro Riel también, que es un metro ligero y que conectará la zona sur con la zona norte, pero también está en actualización de estudios para proceso de factibilidad, para proceso de precalificaciones de inversiones. El sistema de transporte público masivo del eje oriente está en proceso de estructuración. Hay una vía express también para relacionar, que comunicará la carretera a El Salvador con la carretera al Atlántico, pero está en proceso de estructuración.
Y hay dos otros, como la construcción de un puente entre Senma y Petapa o una planta de biogás, que están solamente a nivel de iniciativa. Para concluir y volver con la segunda parte, y la problemática fiscal es que los contribuyentes y más que todo los inversores y los inversores extranjeros necesitan una estabilidad. Necesitan una estabilidad jurídica, y es cierto que en materia de fiscalidad el progreso ha venido de la estabilidad del carácter cierto y seguro de la certeza de la norma fiscal. Adam Smith ya lo había destacado en su investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Él había destacado 4 principios sobre la fiscalidad. Uno es el principio de igualdad, principio de conveniencia, principio de economía y principio de certeza. Y entonces él decía acerca del principio de certeza, lo iba concretizando y decía que el impuesto que cada contribuyente debe pagar debe ser certero, to be certain, y no tenía que ser arbitrario. Él decía que la fecha del pago, la modalidad del pago, la cantidad de pagar, todo eso tenía que ser claro y preciso. Él decía to be clear and plain, tanto para el contribuyente como para otra persona. Entonces ya en la normativa, en los códigos tributarios latinoamericanos, ya hubo un mejoramiento a partir de los años 40, cuando se integra el modelo alemán de Reichsabgabenordnung, el código tributario alemán, que consagra la relación jurídica tributaria como una obligación legal. Porque ahí entonces se introduce vía México, es el primer país. El segundo es el proyecto de código de la provincia de Buenos Aires, que lo redacta Dino Jarac, y después se va ampliando en los años 60 con el modelo de código tributario para Latinoamérica, y eso fue fuente de una estabilidad, porque a partir del momento que el contribuyente forma parte, es sujeto de una relación de obligación legal, de una obligación ex lege, pues en ese caso formalmente está en pie de igualdad con el Estado, y él puede hacer prevalecer, defender sus derechos, su garantía entre una jurisdicción contenciosa administrativa, que es en ese sentido, decía Herbert, que hay que entender los derechos públicos subjetivos de Jelinek, que es un derecho y reflejo de poder actuar en una jurisdicción contenciosa administrativa. Pero también, y más precisamente, y voy a terminar con eso, en materia fiscal, se requiere también una garantía más para los inversores extranjeros. Y yo que estoy en Perú ahora mismo, desde hace unas horas, desde ayer, y ya había estudiado aquí una figura para los inversionistas, y tanto nacionales como extranjeros, que son los convenios de estabilidad jurídica. Ellos son instrumento, eso lo define el ordenamiento jurídico del Perú, instrumentos promotores de inversiones que se materializan a través de la suscripción de contrato firmado con el Estado peruano, a través de los cuales se estabilizan garantía aplicable a los inversionistas o las empresas receptoras según corresponda por el periodo de vigencia de estos. Dichos convenios solo pueden ser modificados con el consentimiento de ambas partes. La naturaleza jurídica son contratos, leyes, y tienen un carácter civil y no administrativo. Se rigen, de hecho, por el Código Civil del Perú. Lo pueden firmar inversionistas nacionales o extranjeros y las empresas receptores de dichas inversiones. Las garantías aplicables a las empresas inversionistas son las siguientes: estabilidad del régimen de impuesto a la renta, del derecho a la no discriminación, de libre disponibilidad de divisa y del derecho de libre remesas de utilidades, dividendos y regalías. Las garantías aplicables a las empresas receptoras: estabilidad del régimen de impuesto a la renta, de los regímenes de contratación de trabajadores y de regímenes de promoción de exportación. Y los requisitos es que la inversión tiene que ser superior, por ejemplo, en materia de minería e hidrocarburo, a 10 millones de dólares, y para las demás actividades económicas superior a 5 millones. Y la vigencia es de 10 años
salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia se sujeta a plazo de vigencia de la concesión. Y si hay un conflicto, ese conflicto se solucionará mediante tribunales arbitrales de acuerdo con la legislación peruana aplicable sobre la materia. Entonces, saber si estos convenios de estabilidad jurídica que existen en el Perú desde hace 2 o 3 décadas, si también existen y en los países cuyo sistema fiscal vamos a presentar y examinar hoy, a saber Colombia, El Salvador y Guatemala. Muchas gracias y vuelvo a dar la palabra a Marcos y a Sofía. Thank you, Professor Bourget. I believe it was amazing. I believe your introduction has set a great foundation for our discussion today. And let's move on and go through the first country. For Colombia, David, palabra es sua. Hello to everyone. Thanks for this invitation. It's an honor for ECIJA Colombia to be present in this web seminar. And of course, thanks for the invitation. A great regards to my colleagues and my partners in Central America. And also, it's an honor for me to share this presentation with Professor Renaud, which already all having seen the great knowledge in this matter. So I want to begin this presentation, mention that in Colombia, the PPP agreements had been in force perhaps for 15 years now. They've been a great tool development of it. Areas where the PPP contract had been used are in the infrastructure, and we have a very good experience in this sense. Just see in the past how Colombia had developed the road system in the country through this mechanism. In special, I want to recall and to call the attention for the so-called 4G projects for the past perhaps 10 years. It's been a great development in the roads of the country. Nowadays, these projects are in the phase of the operation and maintenance. I also want to mention that in Colombia, we have a great legal framework. As Professor already mentioned, we have passed from one general law, and now we have specific laws that regulate in details the PPP contracts. I also want to mention that the PPP contracts have been developed by the nation in this, let's say, very big project as the 4G projects for the development of the roads of the country. But the localities and the municipalities also can implement the PPP contract for the development of the municipality infrastructure. And just this year, we have found that in Bogota, we have a very big project for sports facilities. In detail, the soccer stadium of the municipality, which is called El Campín, has now signed a PPP contract with private in order to develop a great center for sports in the city. I want to also start this presentation to be to focus on the taxation with these slides that for us resumes or summarize all the stages in the projects. We have a pre-construction phase where the private will know the projects and start all the calculations in order to present the offers. Then we have the construction, which is the concessionary must carry out all the interventions in order to develop the project. It extends from the moment of signing the Commitment Act for the construction phase to the execution of the final Functional Unit Completion Act. I mean, it goes
all the way from the beginning of the construction until the phase where the project start to operate. Then we have the operation and maintenance phase, which is very important because it is the whole life of the project where the concessionary or the privates start to exploit the project. And then we have the final phase, which is the end of the term of the contract, where the private must reverse all the assets to the nation or to the public entity. Then we have that in Colombia, from the taxation standpoint, we have the income tax. And here it's very important to mention that for the privates, which are taxpayers in general, all the costs that they incur during the construction phase, they must capitalize such costs and expenses. So at the beginning of the project, during the construction, we have that no P&L will be registered, nothing in the P&L. All goes to the balance and all goes to the capitalization, to the costs and expenses. And then once the project, the construction is finalized, then the private has the opportunity to amortize such asset that was capitalized during the construction phase. And then the term which the amortization may take place correspond to the term of the agreement, of the contract. So it goes all the way. So in this sense, it's important to mention that the private has the opportunity to first capitalize all the costs and expenses, and then during the operation phase, where it's supposed to start generating revenues, it registers the revenues as such, and then has the opportunity to amortize the asset that was capitalized. So the positive difference between the revenue and the amortize the asset will be considered the taxable income, which will be subject to the general rate, which now is the 35%. Also, it's very important to mention that if the private has the opportunity to realize revenues during the construction phase, it has the opportunity to register a deferred income, which will be realized during the operation phase. So in this, I also want to mention that so it's very important that during the construction phase, we will not have, or it is supposed that the private will not have revenue. But for any case, it will generate, then they have the opportunity to register as a deferred revenue afterwards when will be generating income. So as the professor was mentioning, the instability from the taxes, we have to mention that in the past, we used to have a stability agreements in the nation, but nowadays the law was informed private to for purpose. Yeah, so we can move in the slide, please. Yeah, so as also from the BIT, we have to mention that the project will not be sub BIT during the development of the concession. Then the revenues from the collection in the development of the PP would also not be subject to BIT. However, during the operation phase, if the private make any exploitation of the asset of the project, it will be subject to BIT, but that part of the revenue that comes from the exploitation of any asset,
as for example, we may be seeing that the private may have some lease on certain assets. So for that kind of revenue, it would be subject to VAT. And then also it's important to mention that not just we have been talking about income tax and VAT, but in general, this kind of project, the public projects also will be subject to other taxes, as for example, public work contributions, where the private must pay a new tax, which rate is 2.5 over the value of the contract. We also may have some stamp tax for national purposes and also for local purposes. In addition, we have more contribution, as for example, the contribution of tourists depending of the project, and also a contribution for industry fund. But also we have a very important tax, which is called industry and commerce tax, which is a local tax that the municipalities may charge to the private where the project is taking place. So as a general, we have seen that this kind of projects has been very successful in the infrastructure development. And we want to call the attention the development of the roads of the country in the so-called 4G generation. So in this case, we have that the Ministry of Transportation agreed with the private sector entity to construct or to develop a road connecting two cities, as for example, the road from Bogota to Medellin, which is perhaps the most important road of the country. Then we had that the agreement includes the construction, maintenance, and the operation, and subsequent the transfer of the asset to the nation once the license agreement has expired. It's important to mention that the way that the private is compensated or generates revenues is through a tool located in a strategic points of the road. And also the nation sometimes warrant some of the revenues because of the volume of the transport during the day and the night for the road. So the operator must recognize an intangible asset that which is construed during the construction period and comprising all costs associated with the construction of the infrastructure, along with any financial expenses if the entity incurred financials to complete the project until the asset is ready to use. We mentioned this is the asset that once the operating. So at the end, the taxable base will be the difference between the revenues duly registered for the private, less the amortization of these assets. So then they have to be subject to an income tax at the rate of 35%. So I think that's a general view of the taxation of the PPP contracts in Colombia. I would like to mention that this is still a very important tool. As the professor already mentioned, the government is making a special emphasis for the development of the railway in the country as public policy for this period. And also the municipalities, we have been found that they are also using this tool. And also I want just to finalize highlighting that for the development of the energy projects, this tool is very important. And in the case of the energy development, we have also found that there are certain taxation benefits that when the project correspond to the, let's say, renewable energies project, then the private has the opportunity to deduct 50% of the investment and also to have accelerated depreciation that may result
in benefits because of the taxable income we reduce. So again, thanks to Taylor and Wessing and ECIJA for this very important invitation, and we will be available and ready to support any inquiries that you may have. Thanks. Thanks a lot, David. I didn't mention earlier, but you will be able to send questions. You can go to the chat and type your question directly on the email that is right in the chat. So we are waiting for your questions. We will share them with our speakers and with Professor Bourget. Just David, I'm impatient, so I'm going to ask you something about that we had a little technical issue when you were talking about the tax agreements, and we didn't understand really the point. Can you please repeat this part of the presentation? Yeah, so as the professor mentioned that in Peru, they already have the stabilization agreement or the stability agreement. Just to recall that in Colombia, we no longer have this agreement. So private have no the opportunity nowadays to sign with the government stability agreements. Great, thank you. Thanks a lot. So now we're going to move to Guatemala. Marcos Palma, if you please. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan ahí. I will present in Spanish as a courtesy for Professor Renaud, but I think that the translation of my presentation will be made thereafter. But my presentation on PowerPoint is in English. So, muchas gracias por la invitación a este webinar sobre fiscalidad aplicable a los contratos de alianzas público-privados en Latinoamérica. Yo me voy a referir expresamente al caso de Guatemala. En Guatemala, como bien lo dijo el profesor Renaud, next please. Vamos a hablar un poquito de las regulaciones de las PPPs en Guatemala, existen, cuáles son los sectores claves, cuál es el estatus actual de algunos proyectos y, por último, la fiscalidad aplicable a esos contratos. Como el profesor Renaud mencionó, next please. En Guatemala tenemos una ley de alianzas público-privadas. Esta fue una ley que fue aprobada en el 2010. Anteriormente a esta ley nos regíamos bajo el sistema de concesiones públicas establecido en la ley de contrataciones del Estado. Muy pocos artículos en esta ley de contrataciones del Estado que regulaban la concesión pública de manera muy amplia, sin mucho detalle. Y especialmente dejaba en manos del Congreso de la República la aprobación de las concesiones públicas. Hubo algunas concesiones públicas en ese entonces, bajo este modelo, digamos, anterior. El correo fue una de ellas, cuya concesión terminó hace algunos años. Tuvimos también el servicio ferroviario, que también se entregó una concesión y que generó, por cierto, una reclamación contra el Estado de Guatemala, al que fue condenada Guatemala a pagar daños y perjuicios en un arbitraje internacional ante ECIJA. Así que bajo este modelo anterior tuvimos muy pocas concesiones. En el 2010 se adopta la Ley de Alianzas Públicas Privadas por la necesidad de generar un marco regulatorio apropiado, moderno, que abordara de manera, digamos, más detallada y con más propiedad el desarrollo de infraestructura económica para el país a través de las alianzas público-privadas. Y de ahí fue donde surge la ley de alianzas público-privadas y su reglamento, y se crea la Agencia Nacional de Desarrollo de Infraestructura Económica del Estado, que es ANADIE.
La NADIE es la agencia encargada de aplicar la ley y sus regulaciones, su reglamento, a través de las diferentes fases de los proyectos que son sometidos a su consideración. Aquí es importante mencionar que a pesar de que esta ley de alianzas público-privadas vino a sustituir el marco regulatorio muy general de concesiones que establecía la ley de contrataciones del Estado, que a pesar de ello sigue siendo todavía, digamos, sigue teniendo todavía un control político importante el Congreso de la República, ya que es el ente encargado de aprobar finalmente el contrato. Y esto es porque hay una disposición en la Constitución Política de la República que le da esta facultad al Congreso de aprobar los contratos y concesiones sobre servicios públicos, y esto se ha interpretado que aún las alianzas público-privadas que no son bajo el régimen de concesiones siguen siendo contratos que pudieran estar concediendo servicios públicos al privado, al participante privado, que suscribe este contrato con la nadie. De tal manera que los contratos de alianzas públicos privados son finalmente aprobados por el Congreso, y a pesar de que la nadie pueda seguir todo el procedimiento técnico jurídico previsto en la ley y en sus reglamentos y en el propio manual de proyectos de la nadie, al final el Congreso tiene la última palabra, y creemos que ahí ocurre un control muy político en función de intereses, de una conjugación de intereses en el Congreso. Por eso es que es sumamente difícil que los proyectos lleven a los contratos sean aprobados. Finalmente tenemos un solo proyecto, un solo contrato aprobado, que es la construcción de la carretera entre Escuintla y Puerto Quetzal, que generó precisamente mucho debate político para su aprobación en el Congreso, y se rumora que esa aprobación en el Congreso fue fruto de una serie de prebendas y de acuerdos políticos por debajo de la mesa. Así que tenemos esa, diríamos, esa inconveniente constitucional de someter al Congreso de la República la aprobación de los contratos de alianzas públicas privadas. Next, please. ¿Cuáles son los sectores claves para el desarrollo de contratos de alianza pública privada en Guatemala? Bueno, el primero es infraestructura, sin duda alguna. Somos un país pequeño, pero que carece de infraestructura de comunicación eficiente. Tenemos carreteras muy antiguas en el que ya no, digamos, existe la capacidad para movilizar el tráfico pesado, particularmente en las carreteras principales, los ejes principales norte, sur, este, oeste que atraviesan el país, y de ahí que se ha identificado que las carreteras son uno de los sectores primordiales de estas alianzas público-privadas. Es el primer proyecto que está aprobado, la carretera Puerto Quetzal, Escuintla, Puerto Quetzal, y hay algunos otros proyectos que están en fase de prefactibilidad de estudio, que son el anillo metropolitano, que es un anillo que va a interconectar los diferentes municipios alrededor de la ciudad de Guatemala para evitar que tenga que atravesarse la ciudad de Guatemala cuando uno va de norte a sur o viceversa, o de este a oeste o viceversa. Y también en tema de infraestructura, hay allí algunos proyectos del Centro Administrativo del Estado, que es un proyecto importante para centralizar en un solo conjunto de edificios todas las instituciones del organismo ejecutivo que están, diríamos, dispersas en toda la ciudad. Es un proyecto grande que va a albergar varios miles de empleados públicos en un solo lugar. Otro de los factores claves es la vivienda social. Somos un país también que tiene una necesidad extrema de vivienda social, y entonces se ha estado allí identificando que este es uno de los proyectos o de sectores claves. Movilidad y transporte, ahí ya hay algunos proyectos en estudio. El proyecto del Metrorriel ligero que hablaba el doctor Renaud,
Hay también un proyecto de interconexión en la ciudad de Guatemala para facilitar el tránsito. Y por último, también se ha identificado el tema de agua y sanitización como uno de los sectores claves. En general, hay varios sectores. Si uno entra a la página web de la NADIE, va a encontrar esta información, pero lo más importante que me gustaría a mí resaltar en esta oportunidad es que si bien hay muy buenos proyectos, en realidad este control que tiene el Congreso de la República es una especie de cuello de botella que hace que los proyectos vayan realmente a reducirse considerablemente, porque al final es el poder del Estado que tiene, el brazo del Estado, el legislativo, el que tiene el control de aprobación de los contratos. Next, please. Esto es algo de lo que platicábamos. ¿Cuál es el estatus actual? Tenemos un solo proyecto que se está ejecutando ahorita, es la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal. Fue aprobado por el Congreso, ya fue firmado por el participante privado y la ANAE. Y el proyecto consiste en la rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de una carretera, una supercarretera entre Escuintla y Puerto Quetzal. Puerto Quetzal es el puerto más importante o el único puerto de Guatemala en el Pacífico, donde se mueven todas las importaciones y exportaciones que van fuera de Guatemala por el Pacífico. Ahorita estamos en la fase de construcción ya iniciaron los trabajos de construcción de esta carretera. Luego tenemos 5 proyectos que están en estudio de factibilidad. Estos están en prelicitaciones de autorizaciones de acuerdo con la ley, y una vez la agencia apruebe la factibilidad de estos estudios, entonces se inicia el proceso de licitación pública internacional. Y por último, tenemos que hay 8 proyectos que fueron ya admitidos por la NADIE y que están bajo evaluación. Esto diríamos que es el estado actual de los proyectos de alianzas público-privados en Guatemala. Next, please. Y en cuanto a fiscalidad, en fin, bueno, eh, partamos del principio que no hay un tratamiento especial en materia de fiscalidad a las alianzas públicas privadas. Lo único que hay en la ley de alianzas público-privadas es una exención de IVA en la transferencia de cualquier activo o bien al instrumento que se utilice para la segurización de deuda que tenga por objeto financiar el proyecto. El participante privado puede emitir títulos, valores, y esos títulos, valores en el instrumento de emisión puede aportar activos y derechos, incluyendo los derechos que derivan del contrato, y esa aportación o esa transferencia de los activos y derechos de la que está exenta del impuesto al valor agregado. Ese es, digamos, el único tratamiento especial que tienen las alianzas público-privadas. Por lo tanto, las alianzas público-privadas, los contratos de alianzas público-privadas y los participantes privados están sujetos a la fiscalidad regular de cualquier otro contribuyente en Guatemala. En temas de impuestos sobre la renta, en Guatemala tenemos 2 regímenes: un régimen que le damos sobre utilidades de actividades lucrativas, que con una tasa del 25% sobre renta imponible o renta neta, o bien el régimen simplificado, que es una tasa del 7% sobre ingreso bruto. Esta es una fórmula, digamos, práctica que se adoptó en Guatemala ya hace algunos años, y resulta en que cualquier contribuyente que tenga un margen del 28% para arriba, pues le es mucho más eficiente adoptar el régimen del 7% sobre ingreso bruto, y si tiene un margen abajo del 28%, pues le resulta también más eficiente adoptar el régimen del 25% sobre renta imponible.
Además tenemos un impuesto de solidaridad, que es un flat tax. Este es un impuesto temporal que se volvió indefinido ya hace algunas décadas y ha cambiado únicamente de nombre, le han quitado el vestido nada más, el nombre, pero sigue siendo todavía un impuesto que se genera como a cuenta del impuesto sobre la renta. Y este es un impuesto del 1% sobre activos netos o sobre ingreso bruto, lo que sea mayor, y solamente lo pagan los contribuyentes que hayan adoptado el régimen del 25% sobre renta imponible. Los contribuyentes que adoptan el régimen del 7% sobre ingreso bruto están exentos del pago de este flat tax. Tenemos también el impuesto al valor agregado en las ventas o en los servicios, es el 12%, y probablemente en algunos casos que aplique para el participante privado de alianzas públicas privadas, el impuesto único sobre inmuebles o el impuesto sobre la propiedad, que es del 9 por millar. Interesante el tema de Colombia, que mencionaba David, respecto a durante la fase de construcción. Yo diría que funciona muy similar al caso de Guatemala. Durante la fase de construcción, todos los costos y gastos que incurra el participante privado se capitalizan como activos para que posteriormente, cuando ya el participante privado esté operando el proyecto y esté generando ingresos, pues pueda deducir la amortización o depreciación de esos activos. Pero yo diría que con Colombia hay dos diferencias importantes. Primero, que nuestra ley no reconoce estos activos o estos activos capitalizados por el participante privado como activos intangibles. No hay una norma que así lo establezca. En el caso de los activos intangibles hay una listado números clausus en la ley cuáles son esos activos intangibles, por lo tanto serían otro tipo de activos sujetos a la depreciación en línea recta de acuerdo con el tipo de activo de que se trate. Eso es número uno. Y número dos, diría yo que no es posible que el diferimiento de la amortización hasta que termine el proyecto el participante privado. Porque si el proyecto toma, asumamos 4 años, durante esos 4 años el participante privado pierde ya 4 años de deducción o de amortización de los activos. Por lo tanto, no tiene esa posibilidad de diferir la amortización a partir de cuando el proyecto haya concluido y empiece a generar ingresos. En realidad me parece que es necesario, diría como conclusión, es necesario una actualización del régimen fiscal aplicable a los contratos de alianzas público-privadas, así como se modernizó la regulación sustituyendo el modelo de concesiones públicas previsto en la Ley de Contrataciones del Estado con la Ley de Alianzas Público-Privadas. Creo que de igual manera debiera de modernizarse el régimen fiscal aplicable a estos contratos con reglas específicas para prever, diríamos, muchísimas de las situaciones especiales a las que está sujeto la fiscalidad de una alianza público-privada. Esto es at a glance lo que menciona acá sobre la fiscalidad de los contratos de alianzas público-privadas. Muchísimas gracias. Marcos, thank you a lot. It was perfect. So now we are going to move on to the example of El Salvador with Carlos Gil. Carlos, por favor. Well, thank you very much. I'm really glad to be here. I'll try to make my presentation in English so everybody can understand. For El Salvador, these sort of regulations, it's, as the professor mentioned, it's relatively new. We have had this Ley Especial de Asocios Públicos Privados valid for less than 15 years, which for these sort of projects it's relatively a small period of time.
Nevertheless, for El Salvador, the case is really interesting, because even though we haven't had any project that have been cataloged as PPP projects, we have had some other sectors such as energy, which is energy and energy infrastructure, which have been benefiting from this joint venture culture between private and public institutions. We have had during the last 10 years more than $1 billion in projects related to renewable energy generation projects that have been managed as private projects where public institutions have made investments. And thus, they have been benefiting from the legal framework granted to these specific projects. We have really, really powerful tax incentives for renewable energy infrastructure creation projects that have been used by private individuals in order to invest in the country. So we're going to leave those sort of projects out of the scope of this conversation because, as I said before, most of those projects already have a special taxation structure and benefits. Having said that, we have a Ley Especial de Socios Públicos Privados in El Salvador, valid since 2013. This law or this regulation was dormant up until a couple of years ago in 2021, when, as the professor mentioned, and this is public information, the first PPP project was approved by the Congress related to the infrastructure at the airport of El Salvador. And this PPP project has been around in El Salvador for more than 5 years. We had 2 attempts. This is the second private group that was interested on taking this project and is the one now implementing this contract. But what are PPP projects in El Salvador? As I mentioned, we have a special regulation that doesn't differ a lot on what my other 2 partners have said. We have a special regulation that clearly states which sort of projects can or cannot be a part of a PPP initiative. Recently, this law was amended in order to widen the scope of the projects that might or might not be applicable to this regulation. We have only 5 specific exclusion, which is health services, public education, hydraulic resources, the University of El Salvador, and public security. Other than that, we have a wide scope of projects that both the central government and the municipalities can take advantage of these sort of contracts. And I would like to say that the municipalities for small towns have had several attempts in order to commence these sort of projects, especially on the telecommunications sector and on the building of underground wiring for telecommunications and energy infrastructure that are now, as far as I'm aware of, and as it is public information, you can publicly state it, that are now under study. There are several sort of initiatives, especially in the area of San Salvador. This has a main reason, and the main reason is because El Salvador is trying to convert itself into a technology capital, a technology infrastructure. So then connectivity is really important. So the government of El Salvador and foreign investors have been willing to improve energy and telecommunications network infrastructure. So we think that the next projects that will go out into the public will be related to those areas. As it happens in Guatemala, we have a political component related to PPP contracts and PPP projects.
because all of PPPs must undergo approval by the Congress of El Salvador and generate basically a resolution that becomes a law, and that requires a lot of dialogue and a lot of political expertise in order to make those projects happen. As the main institution related to PPP projects in El Salvador, we have PROESA, which is the the National Office for the Promotion of Investments in El Salvador. PROESA, and this is worth mentioning, PROESA started as an office that attended private individuals who were willing to invest in El Salvador. And then PROESA was given the task of promoting asocios públicos privados within the country. PROESA has made a lot of efforts to procure and secure that the only current project in El Salvador, which is the airport project, must go ahead and start functioning, which already has, and it's under construction. PPP projects within just entering into the subject, as Marco said, and this is also the case for El Salvador, they do not have a specific tax advantage or tax regulation. They are treated as private as private entities. There is the obligation, according to the law, to incorporate a special purpose vehicle company that is owned both by the state and by the private investor. And as a private company, this PPP SPV must pay and be responsible to accomplish any and all tax obligations as a public individual. So in El Salvador, the main problem it will be with property with VAT, which is impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. With the starting of the project, there are expenses that must be made by both the investor and the state. And as a user of those services, this SPV must pay for VAT, which is 13% for local purchases and 13% for imports. So this factor must be taken into consideration when planning or implementing this project and proposing this project financially to PROESA and the government of El Salvador. Within the planning phase of any PPP, you must, or as an investor, you must accredit that your project or the project that you're willing to undertake is financially self-supported and it's economically viable. And so you must take into consideration that for at least during the first stages of the project, all of this VAT that you will be paying and all of the import duties that you will be charged with the import of duties of any machinery or resources that you need in order to build the project will be considered as an expense, and that you will not have the fiscal shield that most VAT tax regimes grant you. At least during the first years, this will all be deemed as an expense. When it comes to income tax, once the project starts generating revenue, then the corporate tax in El Salvador is 25%, and we have a withholding tax of 5% or 10% related to all of the profits generated by the project, which will be repatriated to the country of origin of the foreign investor. So this is something that you need to bear in mind when proposing and when you're planning one of these joint venture projects. It's also worth mentioning that since we have had past regulations related to improve the technology hub
and technology manufacturing and infrastructure in El Salvador, there is also a specific and special tax exemption regime that can apply to these sort of areas. As well as I mentioned at the beginning of my intervention, we have tax exemption for renewable energies, which means that for the case of the other PPP project that's underway, which is also related to the airport of El Salvador, which is a private-public association related to video surveillance and maintenance of the main road between San Salvador and the airport, that this project can benefit both from the innovation law or renewable energy sources tax relief regulation, in case that the illumination for the road, for example, will use renewable energies. So in El Salvador, there are no other projects on the way other than those two, and the one that is taken on by the municipalities. We hope that in the near future we can start promoting more projects like this, especially with the necessity of road maintenance, the improvement and building of new ports. There is a port at El Departamento de la Unión that was given by the government of Japan to the government of El Salvador, that is now that hasn't been used, and that we have heard from the news that CEPA, which is the regulator for airports and ports, is willing to take that project into the public in order to see if any foreign investor is willing to, through a PPP project, undergo with the operation of this specific project. So in order to conclude, in El Salvador, well, this is practically a new field. We only have one project that hasn't finished yet. So and that hasn't started into operations. So we hope that in the near future we will have more experience in order to share with you what has happened with these sort of projects. Thank you for your very comprehensive presentation. Of course, it's what we are aiming to do is develop PPPs in LATAM. So we share your hopes for new projects. Now we are going to move to the Q&A. Now that we every speaker already give his presentation, so I don't hesitate to send questions. We have two questions that arrived during the presentations. Maybe I think one of them you already answer, some of the speakers, but the first one I don't think so. So the first one is it common in your respective countries to include provisions in the PPP contract ensuring stability of the tax regime applicable to PPP contracts or the project itself? Maybe David? Thank you. As mentioned during the presentation, in Colombia, we do not have that possibility from the legal standpoint. Marcus? We have a glitch with Marcus. Carlos, please, if you want to take. Yes, and we have what we have in El Salvador. I mean, this is a new field, and it hasn't been regulated specifically. But what we do have, it's an investment law
investment within the investment law, investors are granted some sort of a stability. If you register your investment as an international investment, then you will be protected by OCDE and the international treaties related to investment stability. Mostly like in the past, we have had arbitration procedures, and this is really important. And I forgot to mention, according to the law, all PPP contracts must be submitted to arbitration. So this means that if a foreign investor has something or receives any damage related to public policy changes, such as a change in taxation regime, they have the possibility of taking this into court, whether it's an international court or el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones. You will have to translate that, sorry, because the name in English is really difficult for me to pronounce. And we have had several cases in which that has happened. Specifically, when it comes to the building of a dam, and this underwent into arbitration. So there is no specific regulation related to El Salvador not being able to change the tax regime, but there is also the right of the investor to have the same possibilities or the same investment climate or the same investment chances, such as granting them the same treatment as nationals. So that's all we have. Okay, it's basically is liability grounds. If something happens, if the regime changes, you go to court. Correct. Yeah. Correct. You go to court. Keep in mind that that your counterparty will be the state. So for the PPP regulation to clearly and specifically regulate that you will go into arbitration at an international court, that gives the investor the possibility to have peace of mind that the decision-making body will be one that's not going to be related to the state. Two, that it will be a technical discussion first, and then a legal discussion. So technically, we have, and I also forgot to mention this PPP regulation in El Salvador was promoted by the Millennium Challenge Corporation and U.S. funds. So this regulation was, from its birth, thought as a legal instrument or a legal framework that will provide U.S. or international investors enough mechanisms in order to have their investments safe and secure. Great, thank you. I'm sorry, I was disconnected. Yeah. Well, Guatemala is the same as Colombia and the same as El Salvador. There are no legal provision that provides comfort to the investor, to the private participant. So the only thing is that the PPP contracts provide by law an arbitration clause to resolve any dispute arising from the contract, but there are two levels of arbitration, a local one or an international one. So the private investor is the one that decides which forum does he wants to go, to the local arbitration or an international arbitration. And it works the same as Carlos Hill explained it for El Salvador. Okay, great. The second one, so as I mentioned, I think some of you already talked about this subject of this matter. Are there any specific tax considerations or provisions for PPPs in the energy sector? David, as always, the first one. Thanks. No, we do not have specific tax rules for
different industries. This is a general rule that applies to general PPP projects. However, for energy projects, we do have certain benefits, as we mentioned during the presentation, which correspond to a specific deduction and the possibility to have accelerated amortization during the project. Okay, great. Thank you. Marcos. In case of Guatemala, yes. Well, actually, I forgot to mention that indeed we have a specific renewable energy incentive law that provides tax incentives for those investors that invest in the renewable energy sector. But it's a specific treatment for that sector. It's not related to PPPs. But I think that if a PPP is addressing a renewable energy project, then the investor can use the specific law, the renewable energy incentive law, to benefit from the incentive. Basically, the incentive is a 10-year income tax exempted. The project, the investor will be exempted from income tax during 10 years since the project is into operation. Carlos. Please. Carlos, yes. Well, it depends. That's the favorite phrase of any lawyer. Well, it depends on the nature of the project. For example, if it's renewable energy and the project is less than 25 megawatts, then you can apply to the general exemptions that have been put into force by the special regulation. But if your project is bigger than 25 megawatts of power, then you will not have exemption. Nevertheless, since concessions, and this is important, undergo Congress approval. This means that the Congress might or might not, depending on the scope of the project, grant specific or special tax exemptions to a specific project. Especially if the project is going to be then at the end of the term transferred to the government as an incentive to private investors. But as we stand, there are no other specific or special tax exemptions or reliefs related to this sort of projects. Okay, so on which base does the Congress give the exemptions or not? In which phase? In which stage? Basis. Which basis? Yeah. The Commonwealth. I mean, the making a project more self-sustainable, making the project financially more stable. It would be one of the bases in which the Congress might or might not consider to grant this exemption. According to El Salvador legal system, any exemption must undergo Congress approval. So even if PPP regulation does not state that these projects might or might not be granted with tax exemption, this doesn't mean that we cannot have a special regulation related to this specific point within the Congress approval for the project, since it's the Congress itself that is approving the project and is approving the signing of the contract. Okay, thank you. I was wondering because of, as the professor explained during the introduction, one of the principles in taxation is security. So if you want to go through a PPP and you are expecting an exemption and that the Congress doesn't give it to you as an investor or an operator,
Um, I was wondering how you could challenge this decision, or I don't know. I mean, it is not something that you can challenge. As also the professor said, this is more on the political will side. I don't know if it was the professor or Marcos who mentioned that. If you have political approval, then you will be more. You will have more chances to get those exemptions. Therefore, when you're planning and you're proposing a project to Proesa or to a specific regulation, you will need to bear into mind that you do not have specific tax structure. If the project is deemed unsustainable without having any concession, any tax exemptions or benefits, then that means that the project will be more expensive and will not be self-sustainable, especially in those cases where the tariffs that the public and the users will end up paying they will be the ones paying for that. So if what you're looking for, or if what the government is looking for, is to uh, benefit a specific sector of the economy, or solve a public problem such as transportation, energy demand, telecommunications, they can solve. You can build a road, but if what you pay for going through the road is too expensive, then no one will use it, and that will deem your project unsustainable. So I mean, it depends on that specific factor, and how you can propose and request that to the government in turn. Okay, thank you. You have a question. Yeah. Okay. I have a Sophia has question, if you don't mind. So thank you for your interesting development. I'm just wondering regarding tax exemption, is there any advantage to have the state as a shareholder in the SPV? We want to start. So if I understand, if the state is one of the shareholders? Yeah, a shareholder in the SPV, is there any advantage regarding tax exemption, something like that? David, as always. Yeah, thank you. Now, in case that we have a tax exemption for the private entity in Colombia, in general terms, it does not go up to the shareholders. So once the company, let's say that the company in a year, it has no tax because of the exemption, at the moment of distribution dividends, then it will must charge through withholding mechanism the full rate of the income tax plus the rate of the dividend tax. But in general terms, however, if we are dealing with a country with a treaty to avoid double taxation, there may be certain benefits once we apply the tax treaty. It was very clear. Thank you. The same, Marcos. okay. Guatemala, the same as Colombia. Well, let's begin from the general principle that the PPP law does not provide any tax exemption for any project, but in case of a renewable energy project which is exempted for income tax for a term of 10 years, then the exemption goes directly to the SPV. Okay, the SPV will be exempt from income tax, but then when the SPV pays dividends to its shareholders, even the state, it should withhold a 5% income tax from dividends. Thank you. Carlos. Well, the same story for El Salvador. I mean, since the SPV company, it's a regular company, it is subject to regular taxation and withholding duties. So, I mean, at the end of the day, this makes sense, because at the end of the project, the government is most likely to end up owning all of the infrastructure.
or might not. So what will happen is that this will be treated as a financial account and as a rate of discount for the government itself in order to procure the infrastructure necessary in order to give a public service. Okay. Well, thank you for your very useful answers. I think we have a little bit more than 1.5 hours. I was expecting 1 hour, so we had plenty of things to share with everyone. It's great. Before we end this session, I would like to give a very special thanks to our speakers. Thanks a lot. It was very interesting, very helpful, and I hope all the attendees will think the same way as I am. In particular, so those that maybe have some projects or want to develop projects in Colombia, Guatemala, and El Salvador. So thank you, David. Thank you, Marcos. Thank you, Carlos. A very special thank you to Professor Bourget. Professor, we are going to meet again on December 9th. You will be with us again. And for all the attendees, please don't forget to join us on December 9th. We will have the presentation for Mexico, for Brazil, Venezuela, Ecuador, and Dominican Republic. So it's going to be very dense and very, very interesting. And well, maybe do you want to say one last word? Or it's okay for you? Well, you have all day now of work. Huh? So we are going to let you work. Thank you again for attending, and have a great day or a great evening for those in Europe. Thank you. Thank you very much.